Hello students, good afternoon. Welcome to biology class. This is chapter molecular basis of inheritance and session 9 and topic transcription. Today I will describe. In last class I have described about replication process. Okay, so before starting about transcription, now let me speak about that. In replication, the DNA molecule is synthesized from already existing DNA molecule. Replication or DNA per DNA producer. Transcription on the other hand is a process of formation of RNA on DNA molecule. Okay, while replication involves the synthesis of DNA and therefore that the content of DNA get doubles. In transcription, RNA synthesis takes place from the DNA molecule. Because synthesis of RNA on DNA is transcription and synthesis of DNA on DNA is called as replication. তাহলে এইটো প্ৰথম ডিফাৰেন্স আমি পালোঁ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন আৰু ৰেপ্লিকেশ্যন সেকেন্ড ডিফাৰেন্স হ'ল ৰেপ্লিকেশ্যনৰ আমাৰ ডিএনএ কণ্টেণ্টটো ডাবল হয় যাতে যেতিয়া চেল ডিভিজন হয় তেতিয়া ডিএনএ সেই ডাবল হোৱা ডিএনএটো নেক্সট চেলটোলৈ যাবগৈ পাৰে ডুপ্লিকেট চেলটোলৈ যাবগৈ পাৰে কিন্তু ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনটো আকৌ প্ৰটিন সিনথেসিছৰ মতে প্ৰয়োজন যেতিয়া when a cell needs extra protein molecules to be synthesized then they synthesize RNA তাৰমানে ডিএনএ ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে চেল ডিভিজনৰ কাৰণে ডিএনএ ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগে কিন্তু প্ৰটিন সিনথেসিছৰ কাৰণে RNA ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগে গতিকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ transcription and requirement of replication are quite different. So, transcription or consequence will protein content double or cellular metabolic functions increase one. Kintu DNA content double kitia hoy just cell division when cell divides and when cell produces more cells. There to ami requirement palo. Second, thirdly, during replication both the strands of the DNA molecules are involved and so that the two strands of DNA can produce further two strands of DNA molecule and get double the content of the DNA molecule. Whereas in transcription, only out of the two strands of DNA, only one strand of the DNA is involved in the formation of RNA. মানে দুডাল strand of DNA, যেখানে এডালৰ পৰা RNA produce হয়। গতিকে এইকাৰণে আমি কৈছোঁ transcription আৰু replication completely বেলেগ process. Okay, the transcription of দুডাল DNA strandৰ পৰা যিডাল strandৰ পৰা actually RNA to produce হ'ব he stand log ami template stand buli ko dhori log this is the diagram suppose this is the drawing I am drawing here this is the DNA molecule and having a base sequence suppose base sequence dhori lisu yat ase G C A T C A তেতিয়ালে ইডাল সিকোয়েন্সত তোমালোকে আগৰ পাইছে ইয়াত জি থাকিলে ইয়াত সি থাকিব ইয়াত সি থাকিলে ইয়াত জি থাকিব ইয়াত এ থাকিলে ইয়াত টি থাকিব ইয়াত টি থাকিলে ইয়াত এ থাকিব ইয়াত সি থাকিলে ইয়াত জি থাকিব ইয়াত এ থাকিলে ইয়াত টি থাকিব ধৰিছো এ ষ্টেণ্ডাল 3 days and 5 days এন এফালে আৰু ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাল 3 days আৰু 5 days এনটো এফালে আৰু সাপোজ the RNA being synthesized is 5 days in this here and 3 days in this here গতিকে এডাল ষ্টেণ্ড এডালৰ এন্টিপেৰেলাল গতিকে আমি এ ষ্টেণ্ডাল ইয়াৰ পৰা ফৰ্মেবলি ধৰি ল'ব পাৰিম গতিকে এটা মানে a new strand which is being synthesized always run in 5-3 direction and synthesized on 3-5 strand তাৰমানে 3-5 strand at 5-3 direction এটা নতুন RNA produce হয় গতিকে এটা মানে যেটো a strandal RNA এডাল DNA strand পৰা আহিছে গতিকে a strandalক আমি template strand বুলি কম this is template strand therefore গতিকে template strand মানে কি the strand of the DNA where from an RNA strand is synthesized আৰু বাকি ডাল strand যেডালৰ পৰা RNA produce নহয় তাক আমি coding strand বুলি কওঁ coding strand ko coding strand er anta naam hol sense strand ba plus strand aur template er anta naam hol antisense strand template er anta naam hol antisense strand aur a process to detail hobo ki the process of formation of RNA on DNA is called as transcription ye whole detail transcription process so this is so called transcription aur it is since in the process of transcription RNA is conglomerated মানে RNA molecular polymerization হয় গতিকে ইয়াত আমি এনজাইম টু কম RNA polymerase so তাৰমানে transcription is controlled by RNA polymerase আৰু কেতিয়াবা transcription কৰাৰ কাৰণে RNA polymerase আমি transcriptase enzyme বুলি কৈ থওঁ RNA polymerase is also known as transcriptase because it guides the process of transcription okay তেতিয়ালে under the influence of RNA polymerase or transcriptase, synthesis of an RNA strand from the template of the DNA strands is known as transcription process. Okay? This is transcription therefore. Next part is what is transcription unit? Transcription process to transcription unit the transcription unit is that part of the double-stranded DNA where from an RNA gets synthesized. Tamane. যদি এটো মই DNA molecule টা ধৰি নাও suppose it is a DNA molecule a part of the DNA molecule and here from
This is the RNA synthesis. Etu টুকুৰাটো ধৰিছো RNA synthesis হল এই টুকুৰাটো হল RNA. This is RNA. Etu mRNA হ'ব পাৰে, rRNA হ'ব পাৰে, tRNA হ'ব পাৰে. যি নহওক এটো হল RNA. Okay? এই RNA টোৰ পৰাই এই RNA টো এই DNA এই টুকুৰাটোৰ পৰাই ফৰ্ম হ'ব. From this piece of DNA the RNA synthesis. গতিকে since this is the DNA where from RNA synthesis it will be transcription unit. মানে DNA যিটো পাৰ্টৰ পৰা RNA produce আমি তাক transcription unit কওঁ. কিন্তু এই structurally transcription unit is made by 3 parts. এটা transcription unit আমি তিনটা পাৰ্ট পাম. First part to আমি কৈছো promoter sequence. One part is called promoter sequence বা promoter gene. Promoter sequence বা promoter gene. Second part to আমি কৈছো structural sequence বা structural gene বা cistone. Structural gene by structural sequence বা cistone বুলি কোৱা হয়. Cistone. Okay, last part to হল terminator sequence বা terminator gene. Terminator sequence or terminator gene. Gotike structurally a transcription unit is made by 3 parts. A transcription unit is made by 3 parts: promoter sequence, structural sequence and terminator sequence বা terminator gene. Okay. কিন্তু transcription unit or গোটেই part টোৰ পৰা actually এটা RNA produce নহয়. From a small part of the transcription unit an RNA is produced. Gotike the other parts where from of a transcription unit RNA produced, they are described as promoter sequence. এটা পাৰ্টৰ আনটা পাৰ্টৰ নাম হ'ল promoter sequence আৰু আনটো পাৰ্টৰ নাম হ'ব transcriptor terminator sequence. এইটো হ'ব terminator sequence. এতিয়া মন কৰিবা আৰু terminator sequence আৰু promoter sequence মাজৰ যিটো পাৰ্ট থাকে আমি তাক structural sequence বা structural gene বা cistone বুলি কওঁ. structural gene নো কওঁ বা তাক আমি cistone বুলিও কৈ থওঁ. cistone কোৱা হয়. structural gene বা cistone কওঁ. Okay. So this is therefore the structure of a transcription unit. It is a transcription unit. Kintu, jodi a RNA dal, this RNA if it is 5 days and belong here, 3 days and belong here, then definitely the temporal strand will be this strand where 3 days and will be here and 5 days and will be here, and 3 days and the coding strand will be here and 5 days and will be here. Iti ami kolu, etu jodi promoter sequence or transcription unit gutetu, here promoter sequence to kot thake. The promoter sequence lie in the upstream of the transcription unit. Etu gure transcription unit. Upstream mane 5 days and jo phale thake. Ami etu janu coding strand. Gotike etu mo rakhiba tomaloke je transcription unit etar polarity to mane upstream downstream. A designation to ami coding strand hapeke he diu. In reference to the coding strand, the promoter sequence and terminator sequence location is described. গতিকে কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ 5 days end to ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিটৰ আপষ্ট্ৰীম হ'ব আৰু কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ডাউনষ্ট্ৰীম end to ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিটৰ ডাউনষ্ট্ৰীম হ'ব তাৰমানে 3 days end to ডাউনষ্ট্ৰীম হ'ব গতিকে আকৌ মই কৈছোঁ the upstream of the transcription unit is located at the 5 days end of the coding strand. Okay, and the downstream of the transcription unit located in the 3 days end of the coding strand. Okay, all the descriptions, all the references regarding the location of promoter, structural, terminator genes in the transcription unit is described in terms of the polarity of the coding strand. Coding strand polarity hapekke transcription unit etar ami structure describe koru. The promoter lie at the 5 days end of coding strand, meaning is upstream of the transcription unit. Terminator lie towards the downstream of the transcription unit, meaning 3 days end of the coding strand. Okay, kintu the terminator aru promoter sequence or major jitukura DNA rakibo he hol structural gene by structural DNA or cistone, or actually it is that DNA fragment that synthesizes RNA. Mane jar hai actually transcription hoy. Structural gene or cistone undergo transcription in order to produce the RNA molecule. Okay, etu hol structure of the transcription unit. Etia tomorrow kitiba hobo what is the function of promoter sequence, what any specialty are there. The promoter sequence to actually it is that part of the transcription unit where RNA polymerase can bind. The promoter sequence to karon ami jano RNA polymerase bind hole he transcription unit mane DNA pra RNA produce hobo. যিটো এনজাইমে কন্ট্ৰোল কৰে RNA polymerase bind কোড হয় ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনৰ promoter sequence. The promoter sequence must be able to separate easily আৰু সেই কাৰণে মন কৰিবা ইজি সেপাৰেশন দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড সেপাৰেট হ'ব কাৰণে ইয়াত কিন্তু 80 বেছৰ সিকোয়েন্স বেছি হয় মানে একচুয়ালি promoter sequence is characterized by more
amount of AT base pairing than GC base pairing. And this help in easy denaturation of two strands during involvement of the structural gene into the formation of RNA molecule. The he box to come he particular base sequence kami TA বা Tata sequence বুলি কয় তো Tata box বুলি কেতিয়াবা কোৱা হয় Tata box আৰু কেতিয়াবা Pribno box বা Hogness box বুলি কোৱা হয় তেলে promoter is that part আমি পালো structural gene হেৰ পালো terminal gene কেৱল protein synthesis RNA synthesis to বন্ধ হৈ যায় বা stop হয় stoppage function is stoppage তেলে ultimately আমি এটো transcription and structure টো পালো next part ত সো মন কৰিবা আমি yet দুটামান definition জানিবলগীয়া হয় এটা হল what is cistone আমি বুজি পালো cistone is the structural genes another name that actually involved in the formation of RNA কিন্তু এই cistone in prokaryotes is called monocistone বা monocystonic gene কয় মানে cystonic বা cistone in prokaryotes is polysystonic cystone in prokaryotes is polysystonic and cystone in eukaryotes is monocystonic eukaryotes is monocystonic it equivalent what these two terms polysystonic and monocystonic referred here the polysystonic DNA structural DNA by structural gene by cystone means is that it produces only one RNA but produces many proteins মানে যদি ট্রান্সক্রিপশনৰ সময়ত if during transcription of the cystone it produces one RNA এটাই produce কৰিব during transcription of the cystone okay RNA এটাই বলে the RNA it is only one but during translation suppose it is going to produce several protein molecules proteins কেইবাটা protein produce কৰিব তেতিয়ালে আমি সেই cystone টো কি বুলি কম polysystonic cystone মানে কি it produces one RNA no doubt but many proteins after translation but during translation okay কিন্তু যদি protein এটাই produce কৰে if the transcribed RNA is capable of translating only one protein যদি protein এটাই produce কৰে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম monocystonic কম RNA tamane transcription or not meaning is that during transcription RNA এটাই produce হৈছে cystone পা এটা RNA কিন্তু সেই RNA টোৱে protein কেটা produce কৰিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি poly আৰু monocystonic term produce কৰিছো polysystonic হলে কি হয় protein কেবাটাও ফৰ্ম হয় কিন্তু monocystonic হলে protein এটাই ফৰ্ম হয় monocystonic আমি eukaryotes বৈশিষ্ট্য বুলি কৈছো আৰু polysystonic হল prokaryotes বৈশিষ্ট্য prokaryotes character এটো মনত ৰাখিবা okay তাৰপিছত আৰু এটা ইনফৰমেশন এটো হল the concept of a split gene in case of eukaryotes in case of eukaryotes there is another complexity is that the RNA which is produced is not the functional mRNA at the starting stage মানে যেটো RNA produce হয় সেই RNA টো আমি functional RNA নকওঁ ইয়াৰ নামটো হল ASN RNA heterogeneous nuclear RNA produce হয় এই heterogeneous nuclear RNA টো আটাইবিলাক টুকুৰাই কিন্তু protein form নকৰে ইয়াত হয়তো ধৰা মই দেখুৱাইছো suppose it is A piece আৰু এটো red piece আৰু দেখুৱাইছো এটো ধৰিলৈছো B piece আৰু আনটো red piece ধৰিলৈছো এটো C piece আৰু আনটো red piece ধৰিলৈছো এটো ধৰিলৈছো D piece মাজে মাজে দুই টুকুৰা A টুকুৰা piece বা এটা টুকুৰা A টুকুৰা এইবিলাক ধৰিলৈছো আমি A dash এটো B dash এটো C dash এইগিটা প্ৰয়োজন নাই হয় okay A dash B dash C dash these are not required it is unrequired fragment from the ASN RNA will be removed out egita মানে A dash B dash C dash they are removed okay so thereafter after removal of them the A B C D they will now assemble here assemble hobo and will produce now a functional mRNA molecule okay jikita টুকুৰা ওলাই গৈছে A dash B dash C dash এটি actually এই জিনটোত কোনো কাম নাই হিহতক আমি কওঁ intron these are known as intron sequences okay আৰু jikita log লাগি jikita actually থাকি গল log লাগি এটা functional mRNA produce কৰে they will now be expressed as protein হিহতৰ পৰা protein টো express হ'লগে গতিকে তাৰ মানে RNA jikita টুকুৰা protein express হয়গে আমি হিহতক কৈছো exon EXON
গতিকে এক্সন আৰু ইন্ট্ৰন এই কনচেপ্টটো কিন্তু ইউকেৰিক ডিএনএতে পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ইউকেৰিক ডিএনএ কেতিয়াবা স্প্লিট ডিএনএ বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াৰ কিছুমান টুকুৰা ভাঙি চিকি টুকুৰা হয় ওলাই গুচি যায় ইন্ট্ৰনবিলাক কিন্তু প্ৰকাৰ্টত এইটো নহয় প্ৰকাৰ্টত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন এবাৰে হ'ব পোষ্ট ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল প্ৰচেছিং আমি যাক ক'লোঁ একচুৱেলি ফৰ্মেশ্যন অফ mRNA ফাংচনেল mRNA ফ্ৰম snRNA থ্ৰু ৰিমুভেল অফ ইন্ট্ৰন আনৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰেগমেণ্টছ ইজ কল্ড পোষ্ট ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল প্ৰচেছিং অৰ স্প্লাইচিং এই স্প্লাইচিং কনচেপ্টটো আমি প্ৰকাৰ্টছত নাপাওঁ যেটো মই ৰাখিব নহয় দিছ ইজ আনাৰ ডিফাৰেঞ্চ তেতিয়াহ'লে স্প্লিট জিন কনচেপ্টটো কেতিয়াবা আমি বিকৰণ পঢ়িবলগীয়া হয় অ'কে তাৰপিছত আমি পঢ়িম চোৱা steps of transcription ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনৰ ষ্টেপকেইটা পঢ়িব লাগিব the steps of transcription now let me to describe steps of transcription steps of transcription steps involved during transcription steps involved during transcription there are directly speaking 3 steps involved during transcription the first step is called initiation second step is called elongation and third step is known as termination the formation initiation of the transcription elongation of the RNA strand-link synthesis and stoppage of the chain synthesis the initiation ami agore koisu transcription is controlled by RNA polymerase alone cannot initiate the process of transcription therefore it requires the presence of a protein factor known as sigma factor because in presence of the sigma factor RNA polymerase can bind to the promoter sequence and effect or initiate the process of transcription or during transcription process RNA polymerase main function of RNA polymerase is to deposit nucleotides according to the nucleotide sequence of the template DNA strand template মানে যদি DNA এই পার্টিকুলার পার্টত AMP থাকে ইয়াত কিন্তু UMP ডিপোজিট কৰিব RNA পলিমাৰেজে আৰু এটা যদি T থাকে ইফালে AMP ডিপোজিট কৰিব কোনে RNA পলিমাৰেজে আৰু এইবিলাক পিছত জয়েন কৰি দিব গতিকে এইটো সিগমা ফ্যাক্টৰ প্ৰেজেন্সতে প্ৰসেসটো হ'ব তাৰপিছত once the process of initiation is completed elongation begins elongationৰ কাৰণে কিন্তু RNA পলিমাৰেজৰ কোনো সিগমা ফ্যাক্টৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে removal of sigma factor and only RNA polymerase alone can elongate the process of polymerization then finally RNA polymerase will bind with a rho factor and effect transcription process during which the synthesized RNA will be released from the DNA molecule tale egita hol step gita transcription or step 3 ta ami palu logot aru ketama information tomolok diu etia man koriba as I have described dekolu RNA polymerase is the sole enzyme responsible for transcription process transcription karone main enzyme to by only enzyme is the RNA polymerase kintu in case of prokaryotes there is only one RNA polymerase found to describe or to synthesize all the different types of RNA okay mon koiba in prokaryotes there are 3 types of RNA present in eukaryotes also there are mainly 3 types of RNA present logote additional RNA কিছুমান থাকে এখানে পিছত কৈ থাকিম কিন্তু RNA polymerase এটাই থাকে in prokaryotes যি DNA পৰা আটাইগিটা RNA প্ৰডিউস কৰিব পাৰে মই কৈছো RNA তিনিবিধ থাকে ribosomal RNA messenger RNA and transfer RNA এই তিনিবিধ RNA একটা RNA polymerase transcribe কৰে বা ফর্ম কৰে RNA polymerase only one type এই বিধা থাকে তাক RNA polymerase 1 2 3 4 মানে কেনে লিখবা RNA polymerase simple লিখিত but get the same RNA polymerase synthesize all the 3 different types of RNAs in case of prokaryotes the prokaryote whole process to transcription process to me enake likhito par in case of prokaryotes transcription is carried out by only one RNA polymerase kintu in case of eukaryotes on the other hand there are 3 types of RNA polymerases found which catalyzes the formation of 3 different types of RNAs the prokaryotes can process eukaryotes enake likhim there are 3 different types of RNA polymerases eta naam hol RNA polymerase 1 and to hol RNA polymerase 2 and to hol RNA polymerase 3 okay RNA polymerase 1 catalyzes the synthesis of
ribosomal RNA or rRNA, but not all. আমি জানো in eukaryotes there are 2n28S rRNA. There is 18S rRNA and there is 5.8S rRNA. এইকেইটা কিন্তু 5S যেটো RNA থাকে এটো অবশ্যই RNA polymerase 3 এ প্ৰডিউস কৰে গতিকে RNA polymerase 1 in eukaryotes এটো ইউক্যারিওট কথা কৈ আছো in case of eukaryotes RNA polymerase 1 catalyzes formation of 28S RNA 18S RNA and 5.8S RNA and RNA polymerase 2 initially catalyzes formation of ACE RNA, okay, which later on become the mRNA molecule. Ta mane kolu ki RNA polymerase 2 e mRNA produce kare kintu via formation of ACE RNA. RNA polymerase 3 e mainly transfer RNA produce kare logote, that is the 5.0S rRNA jitu RNA polymerase 1 e synthesis nokore etu e synthesis koribo pare. গতিকে এইকেইটা also this is the comparison of RNA polymerases. Okay, the RNA polymerase আমি দুটা পালো. So these are therefore two RNA polymerases we might be obtaining. Types in prokaryotes and in eukaryotes. Eukaryotes are prokaryotes are এখানে আমি পালো না জানো ইয়াত আমি ট্রান্সক্রিপশন প্ৰচেছটো prokaryotes আৰু eukaryotes মাজত আৰু কিমান ডিফাৰেন্স আমি ক'ব লাগে prokaryotes আৰু eukaryotes ডিফাৰেন্স আমি আগতে replication or transcription difference kolo tumalko kintu eta prokaryotic transcription or eukaryotic transcription amazor difference ki ketiba hodibo pare tumalko what are the differences between prokaryotes and eukaryotes in terms of transcription of RNA. Okay, it holds one. Now you recall back about to hold differences between differences between prokaryotes but prokaryotic and eukaryotic transcription process. Okay, number one difference. First difference is that in prokaryotes transcription is coupled with translation. Okay, tamane ki hoise since in case of prokaryotes there is no nucleus is found or ami janu eukaryotes kintu nucleus found prokaryotes nucleus na pao eukaryotes nucleus found the eukaryotes nucleus bhitor DNA thake or transcription nucleus bhitor hoy. Okay, after transcription is completed the synthesized RNA will leave the nucleus and enter in the cytoplasm. Nucleus ba bahelo aibo cytoplasm tamane transcription process to completely isolated hoy or ahi pelai he jitu RNA produce eto translation participate kore kintu prokaryotes ki hoy since in prokaryotes a nucleus is absent therefore before completion of the process of transcription translation begins. Tamane transcription hek nohoy nohua koi translation process to arambo hoy jay je nucleus thake korike cytoplasm nucleus me difference na pa korike kana go prokaryotes ami transcription to couple kintu eukaryotes transcription process to translation not couple no hoy. Transcription is not coupled to translation in eukaryotes but in prokaryotes transcription is coupled with the translation in prokaryotes eto pala. Okay, secondly second difference I already koisu that there is RNA polymerase three types of RNA polymerases. RNA polymerase three types of poison in case of eukaryotes to control the synthesis of all the different types of RNAs, but in prokaryotes RNA polymerase only one type. RNA polymerase is only one type. The same type of RNA polymerase can synthesize all the three different types of RNAs. Or thirdly there is a split gene concept already I have explained. Split gene tamane ki RNA processing o hoy first synthesis to ami transcription e kaun kintu prothomte jitu RNA produce but ami ACE RNA kaun ei ACE RNA molecule to pisat processing hoy required RNA produce kore
গতিকে প্ৰচেছিঙৰ সময়ত কিছুমান অদৰকাৰী ফ্ৰেগমেণ্টটো চিন্থেচিছ হয় সেইখিনি আঁতৰাই পঠিয়াই দিয়া হয় আমি তাক স্প্লিটিং ক'লোঁ কিন্তু স্প্লিটিঙৰ উপৰিও আৰু এটা আছে কি ইন কেছ অফ ইউকেৰিয়াছ দেয়াৰ আৰ টু প্ৰচেছেছ অলছ' অকাৰ ডিউৰিং ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন এটাৰ নাম হ'ল কেপিং ওৱান প্ৰচেছ ইজ কেপিং এণ্ড আদাৰ প্ৰচেছ ইজ টেইলিং মানে যিকেইটা RNA বা যিডাল RNA ষ্ট্ৰেণ্ড প্ৰডিউচ হয় তাত কেপিং আৰু টেইলিং নামৰ দুটা এডিশ্যনেল ষ্টেপ ইউজ কৰা হয় এইটো হ'ল কেপিং ইজ এডিশ্যন অফ a 7-methyl guanine at বা on 5 days end of mRNA যিটো চিন্থেচিছ হৈছিলে এইটো আমি কেপিং বুলি কওঁ অ'কে কিন্তু টেইলিং ইজ addition of 200 to 300 nucleotide long a sequence of polyadenylate added to addition of 2-3 days end of mRNA being synthesized গতিকে এইটো হ'ল second difference কেপিং আৰু টেইলিং আমি ইউকেৰিয়াছতে পাম প্ৰকাৰিঅটছত নাপাওঁ কিন্তু both this capping and tailing occur in eukaryotes only not in prokaryotes গতিকে এইকেইটা ডিফাৰেঞ্চ স্প্লিট জিন কনচেপ্টটো এড কৰিবা গতিকে প্ৰকাৰিঅটত এইটো পালোঁ আমি স্পেচিয়েলি কাপল ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন তাত কিন্তু আইচলেটেড হয় আৰু ইয়াত RNA পলিমাৰেজ তিনিটা টাইপ থাকে ইউকেৰিয়াছত আৰু ইয়াত কেপিং টেইলিং প্ৰচেছ আমি ইউকেৰিয়াছত পাওঁ প্ৰকাৰিঅটত নাপাওঁ লগতে স্প্লিটিং জিন কনচেপ্টটো তোমালোকে ইউকেৰিয়াছত পাবা প্ৰকাৰিঅটত নাপাবা তেতিয়াহ'লে এইখিনি আছিলে ডিফাৰেঞ্চ আৰু খুব ভেৰি ব্ৰিফলি this is about the transcription mechanism I have described. Okay, thank you students. And next class I will describe further protein synthesis etc. or genetic code পঢ়িবলৈ আছে আমি তেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম. Okay, thank you.